morning to one and all present over here. Today we will see how to do the estimation of a building. Okay. First of all, what is estimation? It is calculation. Okay. What is calculation? What we are going to calculate? The area we are going to calculate the area of the building. For what we are going to? For finding the cost of the building. For this is the main reason we are calculating or doing estimation or anything else. Okay. There are majorly there are three types of estimation: rough estimate, detailed estimate and abstract estimate. Rough estimate is nothing but இப்போ நம்ம வெளியில் எங்கேயாவது போகிறோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம், ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்க்குறோம், யாராவது ஒருத்தர் நம்ம வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம போய் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன கேட்போம்? எவ்வளோ பாவம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அல்லது என்ன ரேட் அப்படின்னு தானே கேட்போம். அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 2200 ஆகுது, அல்லது சதுரம் வந்து 2 லட்ச ரூபா, 2,20,000 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கும் எக்ஸாக்டாக தெரியாது, உங்களோட சைட்டை வந்து பார்க்கல, நீங்களும் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்றதை கொடுக்கல. கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு வந்து 3 BHK வேணுமா அல்லது 2 BHK வேணுமா, உங்களோட சைட் வந்து ஏதாவது சந்தில் இருக்கா, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமாக இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ரஃப் எஸ்டிமேட். ஓகே. டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஆஃப்டர் கெட்டிங் த பிளான் we have to do the detailed estimate, and abstract estimate is nothing but the final estimate. From the detailed estimate, the values we have derived from the detailed estimate, we have to derive the cost and get the abstract estimate. Today we are going to see the cost. For example, I have made this plan, so we can have the budget for this. This is the section view. I will tell later for what the section I have shown, and these are the foundation details. Okay. This is how the rough estimate will be. For example, if we see the total building size is 14.94 meter and 8.88 meter. So this will be converted as square feet, and we will get the approximate value as 31 lakh something. Okay. But after in detailed estimate, what we have to do is, this is the section view. In detailed estimate, we have to do in reverse order. Okay. First what we will do? We will do marking, and then we will excavate for the foundation process, right? So we have to do the in reverse process only. We have to do the detailed estimate. This is what I have mentioned. I will show in the Excel sheet what and how it has to be done. This is the detailed estimate. Okay. This is how it will be. For example, first one, sand filling. For earthwork excavation is the first one. We are doing the earthwork excavation for everything, and then sand filling. Actually, for what detailed estimate, I just want to clarify you for why the common people has to know the detail, know about the detailed estimate. Actually, for example, if we can take the how many of you have noted this the veranda towards the class, that painting has been done, right? Painting has been done. In that painting, the total height of the wall is 11 feet. Okay. If we want to measure the total area of wall painting, how we will measure? Can anyone guess? Or in the classroom itself you can tell. In this wall, we can, for example, this size will be around 34 by 30, 34 by 34, 34 feet cross 34 feet. That means 34 feet cross 11 feet is the area of this wall for painting. Can anyone guess? No. We are having 3 windows, so we have to deduct. Deduction is the main process that you all people, common people, has to know. I will show you an example. What if the deduction is not properly done? What will happen, and how much is the area difference? Okay. Okay. Now let's have the example as the, make it simple and make the class as the example, this room as the example.
34 by 34 is the size of the classroom, this seminar, this IQSC room. If the ceiling, if we want to calculate the ceiling height, how you will measure? Can anyone say? Pillars also. Pillars you will take all the 3 sides? No, you have to take only 2 sides. Right side and left side only we have to take, bottom side we should not take, because already we have mentioned the best example is, I have made you an example here, just see. For this I have made the ceiling as total area, I have mentioned here, okay, 8.84 cross 14 point something I have mentioned, and I have got this as the value, which is wrong. But actually if we have put in detail, for example floor space, the area of the floor is the same as the area of the ceiling in all the places. So what we can do, I have done here is, I have mentioned all the spaces here, remove these alone, okay, these are the bathroom tiles. So if we deduct this, the difference will be 7 meter cube. It is not square feet, it is meter. 7 meter is nothing but 75 square feet. 75 square feet is you just this small building, this is around 1400 square feet building. In this 1400 square feet building we can reduce up to 75 square meter of the area of difference we are getting. This is how we have to deduct. Actually the what and all we have to deduct still more, you just want to know is, just see, this is wall plastering. Okay, wall plastering means we won't we have to deduct the wall W1. This is actually, this is the blueprint. I just want to mention this very clearly. இதுதான் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்டே, இதுதான் நீங்கள் வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்களே, ஓகேங்களா. இதை வந்து உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறமேல உங்களுக்கு வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் தான் கொடுப்பாங்க. யாருமே வந்து டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, ஓகேங்களா. ஏன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது, கேட்டால் கொடுப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க, கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. பட் அவங்க வந்து இதை மட்டும்தான், இதை பஞ்சாயத்து அப்ரூவலுக்கு வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட்டும் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டையும் தான் கொடுப்பாங்களே கையில். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் எதுக்காக வாங்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பர்பஸ்க்காக டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்றது நான் மெயினானது 2 பர்பஸ். ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ மணி வந்து கொடுக்கணும் அந்த கன்சல்டண்ட்டுக்கோ, அந்த ஏஜென்ட்டுக்கோ, சாரி அந்த கான்ட்ராக்டருக்கோ அல்லது பில்டர்ஸ்க்கோ அல்லது வந்து மேசன் இன்ஜினியர் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் வந்து மணி கொடுக்கணும். எந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்க பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இதே வந்து அந்த டீட்டெயில் எஸ்டிமேட், அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் ரெண்டுத்தையும் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஓகே இந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது, இந்த லெவலுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்றது நீங்கள் முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும், ஓகேங்களா. அதே மாதிரியே நான் வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிளானில் வந்து நம்ம செக்ஷன் வியூ வந்து முன்னாடி காமிச்சோம்ல, அந்த செக்ஷன் வியூ வந்து எதுக்காக நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம பார்க்கணும். நம்ம கொடுக்குற பணம் வந்து இப்போ நம்ம பணம் கொடுக்குறோம், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 lakhs 50 lakhs வீடு ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம். அந்த 40 lakhs 50 lakhs கொடுக்குற பில்டிங் வந்து நம்ம கண்ணு எதிர பார்க்குறோம் அப்படின்னா எது தெரியும்? ஃபவுண்டேஷனுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் தெரியும். 40 lakhs 50 lakhsக்கு குறைஞ்சது 5 lakhs ஆகுது ஃபவுண்டேஷனுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. அந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு செலவு பண்ணுறது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோமா? பார்ப்போமா? பார்க்க மாட்டோம். அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கட்டும் போதே பக்கத்தில் இருக்கணும். நான் எதுக்காக பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பட் ஃபவுண்டேஷன் கட்டும்போது எப்பயுமே பக்கத்தில் இருக்கணும். அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அது ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணி வந்து நம்ம ஹார்ட் ஏர்ன்டு மணி தான். எல்லாத்துக்குமே எப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஒரு வீடு கட்டி முடிக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் க்ரைசிஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வரும். அது வந்து கட்டினவங்களுக்கும் தெரியும், இனிமேல் கட்ட போகிறவங்களும் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இதுதான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ், ஓகேங்களா. ஃபவுண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள், அதாவது ஒரு காமன் பர்சனாக உள்ளுக்குள்ளார நீங்கள் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் காமனாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா சைஸஸ் எல்லாம் மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 5 அடிக்கு 5 அடி வந்து போட்டிருக்காங்க, தெரியுதா அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்? இது வந்து 5 feet க்ராஸ் 5 feet. டோட்டல் டெப்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 6, அதாவது கிட்டத்தட்ட 6.25 அடி.
ஓகேங்களா. 6 அடி 3 இன்ச் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து கிரவுண்ட் லெவல் கீழே இந்த ஹைட் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா. கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 9 ஃபீட் இருக்கும். சாரி, கிட்டத்தட்ட 1 மீட்டர். கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே இது வந்து மீட்டர் கவுண்டில் இருக்குது. இது வந்து கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே 1 மீட்டர் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து டிசைனில் இருக்கிறது. நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் பக்கத்து வீடு வந்து நம்ம வீட்டோட ஹைட் அதிகமாக இருக்குது, நம்மளும் ஒரு அடி அதிகம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் போடுவாங்க. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி இந்த எதுக்காக நான் வந்து இப்போ எஸ்டிமேஷன் பண்ணுற இது கிரவுண்ட் ஃபவுண்டேஷன் போடுறப்ப கூடயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்பரான வந்து இந்த டிசைன் படி நடக்குதா அங்கே அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா. இதுக்காக தான் வந்து மெயினாக வந்து எஸ்டிமேஷன் இது ஃப்ளோரிங் ஒர்க் கிரவுண்ட் லெவல் கீழே வந்து நம்ம போகும்போது ப்ராப்பராக கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. சரி, ஓகே. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கும் வந்து எஸ்டிமேட் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாலுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வால் ஆக்சுவலாக ரூமோட சைஸஸ் இது தான். அந்த டிரெக்ஷன்லாம் நம்ம இந்த டிரெக்ஷனுக்குலாம் நீங்கள் எங்கேயும் போக வேணாம், எல்லாமே இங்கேயே இருக்கும். உங்களோட ப்ளூ பிரிண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டில் இந்த வீட்டோட ஜாதகமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து அந்த வீட்டோட இந்த டிரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது. மெயின் டோரோட சைஸ் வந்து இதுதான். எல்லாத்தோட டோர் சைஸஸ் இதில் இருக்கும். ஈவன் ஃப்ரம் இது வென்டிலேட்டரோட சைஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும். சப்போஸ் கிச்சனுக்கு வந்து A1 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்ச் ஓப்பன், அதோட சைஸ் முதல் கொண்டு இங்கே இருக்கணும். ஓகேங்களா. இதுதான் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டை கரெக்டாக டிடெக்ஷன்லாம் மட்டும் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாவே மோர் தென் எனஃப். ஓகேங்களா. இதுக்கு அடுத்தது வந்து நீங்கள் ரேட் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு ரேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம போட்டு இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டோட வேல்யூஸ், இந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட்டில் நம்ம வந்து போடுவோம். இப்போ போடும்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ வருது, இதுதான் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங். இப்போ ஃப்ரம் திஸ் இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூடட் என்னென்னலாம் எக்ஸ்க்ளூடட், ஏதாவது இதில் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து இந்த பில்டிங்கில் வந்து பார்த்துட்டு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் வேணால் பார்த்துக்கோங்க. இதில் நடக்கிற மேஜரான ஒரு ஸ்கேமையே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க. பார்க்குறது எப்படி பார்த்துட்டு இந்த பில்டிங்கில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வர்றது பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வால் வந்து இதில் வராது. ஓகேங்களா. OHT ஓவர் ஹெட் டேங்க் இதில் இருக்கா, மென்ஷன் ஆயிருக்கா எங்கேயாவது? OHT இதில் எங்கேயாவது மென்ஷன் ஆயிருக்கா? ஓவர் ஹெட் டேங்க் எதுவுமே மென்ஷன் ஆகலை. இந்த 8.84 + 14.79 அடுத்தது இருக்க ஒரு ஸ்பேஸுமே வந்து நீங்கள் சுற்றி ஏதாவது கல் பதிக்கணும் அல்லது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டில் தான் வரும். ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து இதை நம்ம தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு புதக்குழியில் போய் விழுவுற மாதிரி. ஓகே. வித்தவுட் நோயிங் த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ், இஃப் யூ ஆர் getting into it, we have to pay extra for each and everything. For I said you example, if this is 1 meter, if we want to raise the height of the building to some around 1.5 meter around, then we have to pay the extra amount for 1.5 meter. 0.5 meter we have to pay the extra amount. This is at the same time I have not included the parapet wall in this estimation. Okay, I wantedly only remove the parapet wall because many people will say, okay, in the first floor we can have a 1 room or 2 rooms, like that they will say. After while the construction of the mid construction, they will say that we can extend 1 or 2 rooms on the first floor, like that they will say. For that I have removed the parapet wall in this. Okay, these are the details that the common person should know about the estimation of the building. And thank you so much.
We all have a dream to construct a home, and I know it is coming true at the earliest.